Good evening, ladies and gentlemen. Welcome to another episode of SUSHASTHO PROTIDIN. Today we will talk about several diseases and to talk about it we have very special guests with us. I'm your host Dr. Infotainment. Today we will explore the keys to a healthier and happier life. And to talk about our today's diseases we have two very special guests with us. We have Dr. Chotinat Im-এইm. She is an IVF specialist. Dr. Shakti Ranjan Paul, internal medicine specialist. They are working at Bangkok Hospital headquarters, Thailand. Hello, ma'am. Hello, sir. I would like to welcome you both in our today's episode. I'd like to start with Dr. Chotinat, ma'am. Is this your first time in Bangladesh? Yes, it's my first time and I'm really excited to be here. People here are very friendly and it's my pleasure to be here. That's great. I'm very sure that you have many patients from Bangladesh who actually goes there for IVF treatment. But we know that many people actually wants to go, but they don't know what is IVF. Can you please explain or can tell us in brief what is IVF procedure? Okay. IVF is an abbreviation of the in vitro fertilization. So it's basically the process of the fertilization is outside the woman's body. So we will use the eggs and use the sperm to fertilize in the laboratory and result to the embryos. And when we have the embryos, the final step, we transfer the embryo back to the woman's womb. Yeah. Okay. Ma'am, actually we hear from many patients that Bangkok Hospital headquarters or Bangkok Hospital itself is a very good hospital for in vitro fertilization or IVF. Then what is the reason behind it and why people actually choose Bangkok Hospital for their IVF treatment? Okay. Well, firstly, we have exceptional expertise and experience in IVF. Our team consists of reproductive endocrinologists and embryologists. We serve the patient for more than 20 years and we have successfully conducted more than 1,500 childbirths. Yes. And our success rate is up to 65 to 70%, depend on the patient's factors. Okay, ma'am. Now I want to know about the preparation process. What is the preparation process for IVF procedure? How much time a couple need to prepare for IVF procedure? Okay. So conventionally, when we start the IVF, we will wait for the woman menstruations. And we will start the process on the second day or the third day of the menstruations. And the first process is the ovarian stimulations. It takes around 10 to 12 days from the second day of the menstruations. Okay. And after that, we do the process of the eggs pickup and then the fertilizations on the same day of the eggs pickup. And the next day, we will check for the fertilizations. And if we have the embryo, we will culture the embryo in the laboratory until 5 or 6 days. And at the final, we will do the embryo transfer. So when we count from the first day of the menstruation and then we start the IVF procedures until the embryo transfer, it takes roughly around 20 days. Okay. Yeah. Ma'am, as we know that now it's in corporate era, everyone is very busy with their work. Is it possible to conceive twins through IVF procedure? Yes, but I would say that it depends on the law in each country. For example, in Thailand, we allow to transfer not more than 2 embryos per one time. Okay. So if we transfer, let's say, 2 embryos, and if we are lucky, these 2 embryos implant the same time, it means that we can have a chance to have twins pregnancy. But in general, the chance to have twin pregnancy not too much.
Around 30% if we transfer two embryos. But if we transfer only one embryo, the chance that the embryo will divide to be the identical twins very, very low. Let's say only 1% chance. All right. Then what is the success rate of IVF in Thailand? In Thailand, specifically in our center, Bangkok Hospital Fertility Center, we divide patients into two groups. The first group is the patient who is below 35 years old. Okay. This group of the patients has a very high success rate. Our statistic right now around 70% Oh, that's pregnancy great. rate. Yeah. And the second group is the patient who's over 35 years old. The pregnancy rate a bit drop, but it's still high, around 59%. Okay. And the overall pregnancy rate in two groups here is around 63%. Then it's a Yeah, very yeah, good. that's a good, yes, very good percentage pregnancy to rate. talk about. Yes. All right. Ma'am, do you have any advice for the couples who are planning for IVF procedure? Okay. So since the IVF is the thing that we have to concern both male and female, so I would recommend both partner to have preparations 2 or 3 months before starting the IVF. Okay. And the process to have preparations including the first one is the nutrition management. Would recommend to have Height and weight, there's a balance high should and be there. antioxidant diet. For example, it's like a Mediterranean style diet, and good quality fat. Farms and Yes. eggs are also Yes, needed. and good quality proteins. Okay. And the secondly is would recommend to take a supplement. For the woman, highly recommend to take folic acid, vitamin D, and CoQ10 in order to improve the eggs qualities. And for the man, would recommend to take zinc and vitamin E in order to improve the sperm qualities. And avoid smoking and, if possible, less alcohol consumptions. Okay, that's great. This is all needed for Yes. a perfect IVF planning. Ma'am, if any patient wants to consult you in Bangkok, is there any way in Bangladesh through which they can actually consult you? Yes, we have collaborations with the doctors. Here we have the Bangkok Hospital, Bangladesh IVF office. So if the patient is interested to come for IVF treatment, so please contact Thank you so much, ma'am. Bangladesh office. Thank you so much, ma'am, for your valuable time. My pleasure. Now I'd like to go back to Dr. Shakti Ranjan Paul, sir. Welcome to our show. How are you? I'm good and very happy to be here again. আমি আসলে বাংলাদেশি, সো মাঝে মাঝে আমি ইংরেজির সাথে বাংলা মিশিয়ে কথা বলবো। আই থিঙ্ক তাহলে আমাদের ভিউয়ার হয়তো একটু ভালো বলতে পারবে। জি স্যার। স্যার, আপনি তো অনেক বছর পর বাংলাদেশে এসেছেন, তো বাংলাদেশে এসে আপনার অনুভূতি কেমন? এবং যেহেতু আপনি থাইল্যান্ডে আছেন for a long time, you are representing Bangladesh as Bangladeshi doctors are working there. Then what do you think about their future, or actually about your whole journey? I want to know about the journey, if you mind to share. ওয়েল ব্রিফলি, আমার জন্ম নোয়াখালী, বাংলাদেশে। আমি নোয়াখালী জিলা স্কুলে পড়ছি, চমনি কলেজ নোয়াখালীতে, তারপর চিটন মেডিকেলে, তারপর ঢাকা পিজিতে পড়ছি। পড়ার পরে আমি চলে গেছি থাইল্যান্ডে। সো থাইল্যান্ড থেকে আমি আগে প্রথম জাতিসংঘে কাজ করছি অনেক দিন, প্রায় 22 years, and I am retired from জাতিসংঘ, and then now I am practicing in Bangkok Hospital for about 23 years now. So total about 45 years I am out of country.
Okay, then it's been a long time. Yes. Sir, as you are an internal medicine specialist, I'm sure that even in Thailand, you actually face Bangladeshi people or treat Bangladeshi people. Then what are the most common complaints they actually do to you or they go to Thailand with? Well, many different kind of, like medicine doctor, we see all kind of patients. Yes. Say we begin with diabetes, high blood pressure, cholesterol, obesity, Yes. sometimes chronic pain, sometimes sleep problem. So many different kind of patients. But one Okay. group of patient go preventive medicine. That is like do the checkup. They don't have a lot of complaints, but they want to make sure that everything is all That right. they are So we healthy. do the checkup, and from the checkup, sometimes some disease may come out, but some of Okay. them are good. Sir, as we all know that Bangkok Hospital is one of the biggest hospital in Thailand. It has branches in every city of Thailand, and you are in the headquarters, so you are representing the headquarters. Then why does Bangladeshi patients choose Bangkok Hospital headquarters the most when it comes to Thailand? এটা আসলে ওদের ব্যক্তিগত চয়েস। আর ব্যাংকক হসপিটাল হলো একটা হসপিটাল যেখানে সব ধরনের চিকিৎসা একই রূপের আন্ডারে পাওয়া যায়। মেডিকেল চেকআপ থেকে আরম্ভ হার্ট সার্জারি, ক্যান্সার, অর্থোপেডিক, নিউরোলজি, এভরিথিং ইজ দেয়ার, অ্যান্ড IVF, এভরিথিং ইজ দেয়ার। সো পিপল চুজ ফর maybe 2 or 3 reasons. First of all, they know that Bangkok Hospital very well reputed, যে সুনাম আছে, ওদের বন্ধু বান্ধব ফ্যামিলি মেম্বাররা ওখানে চিকিৎসা করে আসছে। আরেকটা হলো ব্যাংকক হসপিটাল টেকনোলজিক্যালি ইজ ভেরি অ্যাডভান্সড। সো if they have very complicated illness, so sometimes technology is the one actually help people to get the treatment. So এটা আরেকটা কারণ। আর বেস্ট আরেকটা পার্ট হলো যে ওদের কাস্টমার সার্ভিস সাপোর্ট, interpreters and coordinators, even we have medical coordinators, Bangladeshi doctor helping the patient for treatment. So all this bring the happy treatment, successful treatment, ওই জন্য অনেকে ব্যাংকক হসপিটাল চুজ করে। Sir, as we all know, internal medicine actually contains so many diseases at the same time. So is there any kind of illness that you prefer or you are interested in working with? Yes, I think like অন্য সবার মতো আমারও ওরকম পছন্দের আছে। Okay. আমি এখন একটা ইয়ে নিয়ে কাজ করি, এটাকে বলি আনডায়াগনোসড ইলনেস। Okay. মিনস যেসব রোগী অসুখ আছে, সিমটম আছে, সাফার করতেছে, কিন্তু ওরা বিভিন্ন হাসপাতাল, ক্লিনিক, ডাক্তারের কাছে যাচ্ছে, কিন্তু সমাধান হচ্ছে না, রোগ ধরা পড়ছে না। রোগ ধরা পড়ছে না। সো এই ধরনের রোগ হলে আমি খুব পছন্দ করি যে এদের কী রোগ আছে আমাকে বের করতে হবে। সো আই হ্যাভ বিন ডুইং সে ওভার 300 পেশেন্ট অলরেডি আই রেকর্ডেড, যাদের Great. ডায়াগনোসিস ভালোভাবে ডায়াগনোসিস হয়নি, ওখানে যাওয়ার পর আমি নিজেও প্লাস অন্য যে কোনো স্পেশালিস্ট হেল্প দরকার ওইটা দিয়ে তারপর ওদের ডায়াগনোসিস এস্টাবলিশ করি। সো দিস ইজ ওয়ান এরিয়া আমাকে খুব ভালোভাবে আমি এনজয় করি। আর আছে আমি যারা বয়স্ক মানুষ বয়স হলেই তো আস্তে আস্তে শরীর Immunity-টা একটু দুর্বল কমতে হতে থাকে, থাকে, শরীর দুর্বল বিভিন্ন হতে অসুখ থাকে। হতে। জি, স্যার। সো বয়স্কদেরকে দেখা যে ওদের যে আমরা যেটাকে বলি সুবর্ণ জীবন, ওই জীবনটাকে যাতে আমরা আরো লম্বা করতে পারি, আরো অনেক দিন বাঁচতে পারি এবং সুস্থভাবে বাঁচতে পারি, মানে চলে ফিরে জীবনটাকে কাটাতে পারি, নট অনলি ইন দ্য হুইল চেয়ার অ্যান্ড বেড। সো এটা আরেকটা থিং। আরেকটা স্পেশাল ছোট এরিয়া বাট ইম্পর্টেন্ট এরিয়া, সেটা আমি কাজ করি মেল সেক্সুয়াল প্রবলেম। Okay. সেইটাও বাংলাদেশে প্রচুর আছে এবং ছিল। সো আমি বিভিন্ন ক্লাব অর্গানাইজেশনে আমি এটার উপর সেমিনার দিই, এতে করি একটা প্রচার হয়ে গেছে যে আমি এইটা দিয়ে কাজ করি এবং ওই একটা গ্রুপ আমার কাছে আসে। অন্য অনেক ডাক্তার এটা নিয়ে করে না, ইউরোলজিস্টরা করে, বাট মেডিসিন ডাক্তার সাধারণত করেন। সো আই লাইক টু ডু দ্যাট। সো দিজ আর 3 রাফলি মাই এরিয়াজ অফ ইন্টারেস্ট, বাট আই সি অল আদার পেশেন্টস টু। এবং এগুলো কিন্তু সমাজ সংস্কারের জন্য প্রয়োজন। আমি মনে করি আনডায়াগনোসড ইলনেস একজন রোগীর জন্য খুবই কষ্টকর। ইয়েস, ইভেন এই যে মেল ইনফার্টিলিটি বা মেল ইস্যুসগুলো, সেগুলো নিয়েও আমাদের সমাজে বিভিন্ন ধরনের ট্যাবও আছে। আপনি যেহেতু এগুলো নিয়ে কাজ করছেন, আমরা আশা করি যে ইন ফিউচার আমাদের দেশের অনেক মানুষ হসপিটালে যাবেন, আপনার শরণাপন্ন হবেন এবং চিকিৎসা নিয়ে তারা ভালো হয়ে ফিরবেন। জি, ওই থার্ড ক্যাটাগরি আমার যদি আমি বেশি রুগী দেখি না, দিনে 15 থেকে 16, 17, 20-এর উপরে কখনো যায় না।
এর ভিতরে কিন্তু আমরা প্রত্যেক দিনেই 2-3 জন থাকবে ওই সমস্যা থাকে, Okay. মানে মেল সেক্সুয়াল প্রবলেম, ইরেকশন প্রবলেম অথবা প্রিম্যাচিউর ইজাকুলেশন। Yes, sir. So fertility part sometimes is there but not my kind of a specialty, but sexual issue is my interest. Great. Sir, there is some confusion in our country that people get confused which doctor is good for me, as there's so many specialties and so many departments, and people get confused which doctor should I consult to. What would you say about it? Well, ডাক্তার সিলেকশনটা হলো অ্যাকচুয়ালি আগে যদি রোগী বুঝতে পারে যে কী ধরনের ডাক্তারের কাছে যেতে হবে, তাহলে ওই ডাক্তারের কোয়ালিফিকেশানগুলো একটু জানা দরকার, Okay. যে আসলে সে এইটাতে ট্রেন কিনা। সো তারপরে আসে ওদের এক্সপিরিয়েন্স। শুধু ট্রেনিং হলে হবে না, 100 জন ডাক্তার ক্লাস থেকে একসাথে পাশ করলো কিন্তু সবাই একরকম হয় না, Yes. তাহলে ওইটা গেল। কিন্তু তার উপরে যেটা ইম্পর্টেন্ট সেটা হলো কন্টিনিউইং মেডিকেল এডুকেশন, কারণ আজকাল মেডিসিন এত র্যাপিডলি চেঞ্জ হচ্ছে যে আমাদের কন্টিনিউ মেডিকেল এডুকেশন দরকার। সো ওইটা হতে হবে। কিন্তু সবচাইতে ইম্পর্টেন্ট পার্ট হলো আজকাল স্পেশালিটির ভিতরে সাব স্পেশালিটি হয়ে যাচ্ছে। Yes. Like Dr. Chutinath is a gynecologist, but she chose to become fertility specialist. She probably is not doing gynecology or oncology. So ক্যান্সার হচ্ছে ওদেরকে ট্রিটমেন্ট করবো না, এরকম সব। হার্টে অনেক সাব স্পেশালিটি, অর্থোপেডিতে সাব স্পেশালিটি, নিউরোলজিতে সাব স্পেশালিটি, মেডিসিন। আমার ক্লিনিক্যাল এরিয়াতে আমরা 12 জন ডাক্তার কাজ করি, কিন্তু সেক্সুয়াল প্রবলেমে আমি একজনই কাজ করি, ওরা করে না। আর বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে যদি স্যার আমি বলতে চাই, তাহলে দেখা যাচ্ছে ম্যাক্সিমাম রোগী ইউরোলজিস্টের কাছে যাচ্ছেন কিংবা মেল ডার্মাটোলজিস্টের কাছে যাচ্ছেন, কিন্তু আসলে কোনো সমাধান পাচ্ছেন না। হয় ইউরোলজিস্ট দে ক্যান ডু, স্পেশালি যখন ভেরি সিভিয়ার স্টেজে চলে যায়, কোনো ধরনের সার্জারি অথবা ইনজেকশন ইমপ্লান্ট করতে হয় দরকার। বাট মেডিসিন ডাক্তার হিসেবে আমি কিন্তু আবার সাইকোলজিক্যাল পার্টটা করি, কারণ অনেক সময় সেক্সুয়াল প্রবলেম কামস ফ্রম দ্য সাইকোলজিক্যাল প্রবলেম, সো সাইকোজেনিক ইস্যু, ওটাকে আমি খুব ভালো করে দেখি। তাহলে দেখা যায় অনেক সময় সাইকোজেনিক সমস্যা হয়ে গেলে আসল সমস্যা ঠিক হয়ে যায়। জি স্যার, অনেকে চাইল্ডহুড ট্রমা থাকে, আরো অনেক রকমের সমস্যা থাকে। ইয়েস, অ্যাবসোলুটলি, দ্যাট ইজ রাইট। সো এই জিনিসগুলো করতে হয়। আজকাল কিন্তু অনেক ইয়াং কাপল এই সমস্যা হচ্ছে। Yes, sir. Sir, as we all know that abroad treatment means a big amount of money. So how can we encourage people to go out or abroad to take treatment? And actually abroad treatment can enhance or can increase their lifespan. What would you say for our audience? ওয়েল, চিকিৎসা করি আমরা ভালো হওয়ার জন্য। সো একজনের অসুখ আছে, চিকিৎসার জন্য গেলে তার একটা উদ্দেশ্য হবে আমি ভালো হতে হবে। দেখা যাচ্ছে এই যে আনডায়াগনোজ ইংলিশ বললাম, এরা যদি সেম ডাক্তার সেম হাসপাতালে যেতেই থাকে, হয়তো তার সিমটম একটু ইমপ্রুভ হয়, কিন্তু একটা পার্মানেন্ট সলিউশন হয় না। সো বিদেশে গেলে অথবা মানুষের হয়তো একটা জায়গায়, আমি মানুষকে বলি গো ফর এ সেকেন্ড ওপিনিয়ন ইফ ইউ আর নট গেটিং বেটার। সো তাহলে একটা সমাধান আসে। আরেকটা হলো যে ট্রিটমেন্ট করার পরে যে আমরা দেখতে হবে যে এই ট্রিটমেন্টটা আসলে কতটুকু লঞ্জিটিভ। মনে করুন একটা হার্টের বাইপাস সার্জারি হবে, এখন সব জায়গায় অনেক আজকাল বাইপাস সার্জারি হচ্ছে, কিন্তু ওগুলো যদি পায়ের একটা ভেইন দিয়ে গ্রাফট করা হয়, দেখা যায় যে এগুলো হয়তো 10-12 বছরে কোনো সমস্যা আরম্ভ হয়ে যায়। কিন্তু যদি সার্জন কষ্ট করে সবগুলো অল আর্টারি গ্রাফট করে, মেমারি আর্টারি, রাইট, লেফট, গ্যাস্ট্রোইপোপ্লয়িক, আর কিছু না পেলে রেডিয়াল আর্টারি, সবগুলো আর্টারি, নো ভেইন ইউজড, বিকজ ভেইনগুলো তাড়াতাড়ি শুকিয়ে যায়। আর্টারিগুলো অ্যাবাউট 20 ইয়ার্স, নো প্রবলেম। সো এরকম যদি করা যায়, এখন সব জায়গায় এটা হয় না, বিকজ ধৈর্য লাগে, কিছু টেকনোলজির দরকার হয়। সো আমি বলছি যে ট্রিটমেন্টের সাথে সাথে যে এই ট্রিটমেন্টের এফেক্ট কত বছর ধরে থাকবে সেটা ম্যাটার করে। সো এই জন্য একটু এক্সপেন্সিভ হলেও অনেক সময় অনেক কেজে দেখা যায় যে এটা ভালো হচ্ছে। আরেকটা হলো ডায়াগনস্টিক ফ্যাসিলিটি। ডায়াগনস্টিক ফ্যাসিলিটি বিদেশে বিভিন্ন হাসপাতালে আজকাল বেশ, আমাদের হাসপাতাল খুবই ভালো, যে বায়োপসি করা এসব কোনো সাধারণত হাউ টু সে মিসডায়াগনোসিস হয় না, কিন্তু সস্তার হসপিটালে করলে হয়তো ওদের ল্যাব সাপোর্ট ওরকম নেই। সো
ডাইরেক্টলি আমি যেটা বলতে চাই যে আমরা যদি সঠিক ডায়াগনোসিস এবং ভালো আউটকাম এবং লং আউটকাম যেটা ভালো থাকবে সেইটা বিদেশে অনেকটা হচ্ছে, যেমন থাইল্যান্ড, সিঙ্গাপুর এবং অন্য দেশে হচ্ছে, বাংলাদেশেও হচ্ছে, বাট ইটস গ্রোয়িং। আই থিংক ইটস গেটিং বাংলাদেশে বেটার। আসলে আমাদের ওই যে টেকনোলজি যেটা প্রয়োজন একটা রোগ নির্ণয়ের জন্য কিছু কমপ্লেক্স কেসেসের ক্ষেত্রে সেটা আসলে অপ্রতুল। ইভেনচুয়ালি যারা একটু রুরাল সাইডে থাকছেন, জেলা উপজেলা পর্যায়ে আছেন, তাদের জন্য আসলে রোগের ডায়াগনোসিস করাটা কিছুটা কঠিন। সেক্ষেত্রে যদি সামর্থ্য থাকে তাহলে আমি নিজেও পার্সোনালি বলবো, আপনার সাথে একাত্মতা পোষণ করব যে দেশের বাইরে যে চিকিৎসা নেওয়ার সামর্থ্য থাকলে অবশ্যই সেটা করা উচিত, কারণ সেখানে উন্নত মেশিন আছে, আপনার ইজি ডায়াগনোসিস আছে, আপনার ইজি ট্রিটমেন্ট আছে। ওগুলো সব আছে এবং ইন্টিগ্রেটেড মিনস এখানে যদি আমি না পারি আমি আরেকজনকে রেফার করব, আরেকজনকে রেফার করব, আলটিমেটলি দেখা যাবে সবগুলো একসাথে করে। উইদিন দ্য স্পেশালিটিজ আছে। ইয়েস, ভেরি গুড, প্লাস ল্যাব সাপোর্ট ইজ এক্সেলেন্ট। দ্যাটস গ্রেট। স্যার, যদি বাংলাদেশের কেউ আপনার অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিতে চায় তাহলে থাইল্যান্ডে আপনার অ্যাপয়েন্টমেন্ট বাংলাদেশে থেকে একজন রোগী কিভাবে নিতে পারে? যেমন আমাদের বাংলাদেশে লাইফ অ্যান্ড হেলথ একটা অর্গানাইজেশন আছে, ওদের 3টা অফিস আছে, ঢাকা, চিটাগং, ঢাকাতে 2টো অফিস। সো এইসব অফিসে যোগাযোগ করলে তাহলে ওরা যোগাযোগ করতে পারবে, ওখান থেকে আমরা অ্যাপয়েন্টমেন্ট করা যায়। আবার এর সাথে বলে রেখে আমরা কিন্তু টেলিমেডিসিনও করি। সো অনেকে হয়তো যাওয়ার সময় পাচ্ছে না, সুযোগ পাচ্ছে না, সো উই ডু দ্য টেলিমেডিসিন। সো এতে করে রোগীরা হেল্প পেতে পারে। জি স্যার, অবশ্যই। স্যার অ্যান্ড ম্যাম, থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ইয়োর ভ্যালুয়েবল টাইম টুডে। উই আর রিয়েলি গ্রেটফুল অ্যান্ড অনার্ড টু হ্যাভ ইউ বোথ ইন আওয়ার শো টুডে। আই হোপ আমাদের আজকের কনভারসেশন বিন হেল্পফুল টু আওয়ার অডিয়েন্স। Thank you so much, sir and ma'am, for your valuable time today. We are really honored to have you both in our today's episode. Thank you. Thank you very much. Dear viewers, today we are almost at the ending of our today's episode. I hope our today's conversation have been helpful to you and have been informative. Take care of yourself, take care of those who are around you. Stay tuned. Allah Hafiz.